omu ku bayambi ba kuba bodyguard ba Nabanja abulidde mu United States. Agakagwawo omu ku ba bodyguard ba Nabanja abulidde mu United States Manhattan. Kugamba abuze wade bamanyi nti no ya oversleepinze mu hotel gye yasuzeemu, bagezezaako kuba amasimu, bakoze buli kimu. Bagezezaako buli kimu kye bagezaako, bamunoonyeza tebamulaba, badeployinze. Emboozi yongera gibatuusaako kuba amawulire ba katabo ka Daily Monitor kakantuukako kati katabo nakakafuna. Kafuna obukozesa mukaago gw'ekiro. Nakakafuna ngenda gabayitiramu bulungi nnyo. Naye on a serious note kuba bino bisesa n'okusesa. Omukubi wa Nabanja abombye mu United States tebakyamulaba, abuze, abuze. We bade balowooza nti no yeebase n'abulizaamu nti oba akyali mu bageze tuuka mu hotelo nga pye nga taliimu. Bagezezaako kozesa intercom ez'oku reception, bagezeko mukubira nga pe bamunoonyeza tebamulaba. Naye nkugambye mwali agenda gakutuusaako. Naye tusooke tudde ku nsonga enkulu ennyo. Bino bya Nabanja twabimanyira, naye kennyini wano e Uganda atera okubeera nga takola ki nga munansonyi okuseka, naye bino bisesa. Omuyambi wakoze eki bodyguard wabulidde mu United States. United States nene, eri ensi nene. Oyinza okuba obadde agenze kufuka n'abulirayo ndowooza kati anoonya. Maybe obadde agenze kubaako kyagula oba kiki kati kirabika anoonya ne hotel gy'abadde mutagiraba. Biri ebintu bibiri. Ayinza okuba abuze ng'anoonya wabadde talabawo. Bamuyita Emmanuel Atwine. Oba ayinza okuba nga abombye nga wamanyi embeera kitegeera. So negambye ngenda gabatuusa, ngenda kugabayitiramu wano akatabo nakakafuna. Okay, you are here. Okay. Daily Monitor nno yetutemezaako nti Nabanja omukumi wabulidde mu United States. Era egambye bweti akatabo nakakafuna kano. Mbereza akatabo kange saa 6 buli lunaku lw'ekiro. Kakati akugambye wano nti investigations are underway into why and how Emmanuel Atwine, who accompanied the premier, who was in New York to represent Museveni at the United Nations high-level debate, melted away undetected. A long-serving aide to Prime Minister Robin Nabanja has reportedly vanished in the United States of America, USA, where he accompanied the premier on an official trip to New York. Sources familiar with the matter said Mr. Emmanuel Atwine likely disappeared from a hotel in Manhattan on Tuesday night, but the entourage became aware on Wednesday when he was a no-show for breakfast. The Ugandan delegation initially assumed Mr. Atwine had overslept. Suspicion, however, snowballed after calls and text messages to his mobile phone number went unanswered. Intercom calls to his room by the front desk too went unanswered, sparking a scare and notification of staff at Uganda's permanent mission to the United Nations, the host of the Premier's delegation in New York. Our investigations show that the hotel permitted the Ugandan officials, including New York-based diplomats, access to Mr. Atwine's room, where they found some of his luggage, but he was not there. Highly pressed sources said the bodyguard, who has worked with Miss Nabanja for close to 12 years, notified the delegation member to inform colleagues not to worry about him, for he's not returning home.
takomawo waka yabategezaako nabagamba nti no tubeeralikira ye tagenda kukola ki tagenda kukomawo ye asigaddeyo atuuse mu promised land akoze ki asigaddeyo. In Kampala, Mr. Charles Odongato Odongato, the spokesperson for the office of the Prime Minister, yesterday confirmed Mr. Atwine's disappearance and said the matter had been referred for investigation by relevant authorities. Yes, it is true. The Prime Minister's bodyguard disappeared from her. And this happened around 7 a.m. New York time on Wednesday, Mr. Odongato said, adding, it is now a matter for the police, Uganda's embassy in New York, and New York authorities. He added, it is they that will tell us more, and what we can do more, We got more information when we tried to follow up that he had reached Canada. That we said in Canada. That's what I can say for now. Bamunonyeza US Ali Canada. Other sources, however, intimated that the guard was likely in Chicago, better known by Monica Windy City. Windy City. Yeah, better known by Monica Windy City, where he reportedly has relatives. Ms. Nabanja flew to New York aboard Emirates Airlines on Sunday to represent Museveni at the UN General Assembly's high-level arithmetic debate on debt sustainability and socio-economic equality held on Tuesday. Museveni, Museveni is since we meet President Tamanyiri. The president of the UN General Assembly, Mr. Dennis Francis, invited Mr. Museveni for the meeting in mid-January, where he flew to Kampala to attend the G77 China Summit at Speak Convention Center. Museveni, in the speech read by PM Nabanja, called for elimination of the ensonga enkulu za tujimaze nibadde musagala kumanyira sagana bibagamba tebinyambira tebibagasa tebitugasiza for the past 40 years ya tebigena tugasa. Kantandikire wano. The premier was expected back in the country last evening with the one member of her security detail missing from the 7-member delegation. Ms. Nabanja, whom we were unable to speak to directly for the story, was reportedly concerned by the disappearance of Mr. Atwine's, whom she had known and worked with closely for more than 10 years. It remains unclear whether the aide is a security officer designated to provide protection to high-profile government officials such as the Prime Minister, or a civilian purported into guard work in a personal capacity. VVIPs in public service, such as political appointees, have the latitude to handpick some of the closest aides, including for security. In Kampala, sources indicated that several personnel who had been drafted to travel with the premier had been denied visas by the U.S. Embassy. Miss Eleni Mercy, the U.S. Embassy Public Affairs Counselor, declined to discuss the matter. Visa records are confidential under U.S. law. Therefore, we cannot discuss the details of individuals' visa cases. A diplomat in Kampala told this newspaper on condition of anonymity that cases of confidence of top bureaucrats are melting in foreign territories after flying in as part of official delegation dents the image of government. Separately, the Minister of Foreign Affairs, Permanent Secretary Mr. Vincent
Bajile described the incident as unfortunate. The ministry heard about the purported disappearance of the PM's bodyguard in New York, which is extremely unfortunate as it undermines the trust between the two governments. For now, we are giving the officer the benefit of the doubt with a view that he will return. Now, of course, Musajja yabagambye tagenda kudda. Alright, sigenda, of course, ebisigadde byebyo. Naye nga ensonga zezo ndozo ziwulidde bulungi. Ensonga zezo yabagambye tagenda kudda. Naye yakintendinze. Yabadde yakibaze, naye yavudde wakanga yakibaze. Era ndowooza information ogiwulidde yabatextinze nabaga ate mweraliikira tagenda kudda waka. Tagenda kudda Uganda. Wadde abadde akuuma prime minister naye embeera eri mu Uganda ebadde munyigira nga naye tagikola ki? Tagifiiringa. So bano newo kuvuna tagenda kola ki? Tagenda kudda Uganda. Byebyo ebya bodyguard wa prime minister Emmanuel Atwini. Naye nga muli wegagambye tebamanyi nti ba is a professional trained personnel recruited in the security sector to provide security to such kind of political figures in the government, or he was just handpicked by, for example, Nabanja, because they have that authority to handpick whoever they want. Ate mukimanyi bulungi nti no mu office yana ba mujudde relatives and all that kind of thing. Twabyogerako mu podcast ezenjawulo mabega ko wali myaka egiwedde. So, molire geego. Nga summing up obanga I want up nkubiriza baganda baffe abali mu United Kingdom olunaku lwanca fena tubeereyo mu show ya president the return of the gladiator badde amaze emyaka egisoba mu 10 nga talinnya ko United Kingdom. So fena tubeereyo tujijuze tujijuze then ne baganda baffe abawangalira mu USA tubeereyo ku demonstration ku IMF. N'ekisembereyo ddala tetwefuula bagezi kuwa government eno magezi ku nsonga zino eza EFRIS. Actually tutunulire nnyo ensonga lwaki tutuse ku point eno ng'omusolo gweyongedde nnyo mu buli sector. Bwe tumala okumanya ensonga lwaki kiri bwe kiti ensonga eyo tugisiike tujongeremu ebirungo. Wewe badde bulamu akatungulu tukongeremu, badde bulamu kacumbani tukongeremu. Ni message nyisindikire ba activists. You get a point. Njisindikire ba activist. Kugambi tula wansi olowooze lwaki government ya Museveni eyongeza omusolo ku buli kintu. Wona amalo tegeera ensonga lwaki ngenda maaso ngo devising a means of how ngeri gy'asobola tutakisingammo nze ndowooza yange. Kuba nyina ekirowoozo nti no tulilakisinze nnyo kisaana ne batukamula ne tuddamuko ku magezi. Kitaka bana tukamula olide wa boda wayagala okukola ki okwekalakasa naga wayi government wetave yokola ku nsonga zino naffe tugenda kwegatta ku basuubuzi kuba kya affectinga bonna. So kati gwe ali eyo ngoyagala government ene egende tujja tukibagamba every now and then nti okwekalakasa oba anything kigenda kubeera spontaneous. Ate Uganda is going to craft its own path to victory, as in its path to a new Uganda, its path to getting rid of dictator Museveni. It's not going to be the same script like it was in Somalia, in Sudan, in Libya, in Zimbabwe, in Sri Lanka, and all the other countries that have had change of leadership in such a format as in dictator. So Uganda is also going to create its own path. Era when historians or philosophers, bonabona bawandisi b'obutabo, authors, banaba bawandika ku Uganda how it got rid of dictator Museveni, the story will be unique. It's going to be different. And this is it. So whichever opportunity je tufuna tujikozese.
tetubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatugamba. Tetubongoota. Buli opportunity gye tufuna tugikozese. Tetubongoota. Ffe twagala kintu kimu kujjawo na kyemwalira. Ebisigadde bijja kwekola byokka. Twagala kintu kimu kujjako na kyemwalira. Kugamba ebisigadde bijja kwekola byokka. Naye nkubiriza baganda bange temwafuula bagezi kwa gavumenti eno magezi. Muli bagezi. Nnyo tukimanyi. Mwasoma temuyina mirimu. Mumanyi bulungi fiscal policies, mumanyi bulungi buli kimu mukimanyi. Mumanyi ki kye tulina okukola ng'eggwanga. Naye agawala eno gavumenti emugiwa magezi. Yes, tukimanyi bulungi nti bawuliriza era tebalina magezi gawuliriza. Kuba singa badde balina amagezi agawuliriza. Singa bawuliriza dda. Naye tomanya oyinza okulowooza nti bawuliriza n'ogenda bawa amagezi ate this time round ne bakola ki? Ne bawuliriza. So teweegeziwaza tobawa amagezi. Gezaako bugeza kulaba ng'embeera eno yongera kusajjuka busajjusi.